Assalamualaikum. Is lecture 2 about gender inequality is detrimental to society. So the poor, according to the writer, the poor ailing women die by inches due to the sheer negligence of the male members. Ailing in poor health. Sheer utter. The poor ailing women die by inches due to the sheer negligence of the male members. So our society is male member dominant society. That's why the writer said कि जो गरीब और कमज़ोर सेहत वाली औरतें जो हैं वो हर जगह मर रही हैं, कदम कदम पे मर रही हैं. जो मर्द हजरात हैं, हमारे माशरे के जो मर्द अरकान हैं, उनकी अदम तवज्जुही की या नज़रअंदाज करने की वजह से. This sort of gender inequality indicate that the women are not treated fairly as they deserve. इस किस्म की जो जिनसी तअस्सुब है जाहिर करती है इस बात को कि औरतों के साथ उस तरीके से या उस तरह से रवैया नहीं रखा जाता ठीक जैसे कि वो हक रखती हैं, If women are pale, weak and frail weak हो गए थे. अगर औरतें जर्द हैं और कमज़ोर हैं, it is obvious that their offsprings will also be thin, weak and unhealthy. तो ये बात जाहिर है, नुमाया है कि उनके बच्चे भी कमज़ोर और गैर सेहतमंद होंगे. Weak and unhealthy people cannot contribute much to the progress and prosperity of a country. कमज़ोर और गैर सेहतमंद लोग मुल्क की तरक्की और खुशहाली में हिस्सा नहीं डाल सकते. Malnutrition is another factor responsible for poor female health in Pakistan and some other developing countries. ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक एक दूसरा मसला है जो ज़िम्मेदार है कमज़ोर सेहत का पाकिस्तान में और दूसरे तरक्की पजीर ममालिक में. Malnutrition is one of the next factor, and it's clear that if mothers are not healthy, so their offsprings will also be thin and unhealthy, and also unhealthy people cannot contribute in the progress and prosperity of a country. According to the medical experts, more than 60% women in Pakistan have the deficiency of vitamin D. तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 60% से ज़्यादा औरतें पाकिस्तान में विटामिन डी की कमी का शिकार हैं. According to medical experts, more than 60% women in Pakistan have the deficiency of vitamin D. This situation is quite grave and gloomy. और इस किस्म की जो सूरत हाल है वो बड़ी हद तक संजीदा और गमगीन है. The quality as well as quantity of food for female and male is based on discrimination.
خوراک کی معیار کے ساتھ ساتھ اس کی جو مقدار ہے مردوں اور عورتوں کے لیے وہ تعصب پہ مبنی ہے. It means that we have to take adequate measures against it. It is based on discrimination, the quantity and as well as the quality of food for male and female. The male members of a family are served first with good quality of food while women dine what is left behind on the dining table. جو مرد ارکان ہیں خاندان کے انہیں خوراک فراہم کی جاتی ہے اچھی مقدار کے ساتھ، جبکہ عورتیں جو کچھ کھانے کے میز پہ بچ جاتا ہے انہیں دیا ہے. It is assumed that women do not need good nutrition and can survive and grow well with low calories intake. Assumed, supposed to be. یہ بات اخذ کی گئی ہے کہ عورتوں کو اچھی غذائیت کی ضرورت نہیں اور کم غذائیت والی خوراک لے کے بھی گزارا کر سکتی ہیں. As a result, نتیجتاً women fall a victim to many diseases. عورتیں کئی بیماریوں کا شکار ہوتی ہیں. Clearly you can judge in your society. There are discriminations on the basis of gender. And it's harmful, it's detrimental to society. His writer said that malnutrition is one of the next factor. There are other different hurdles and factors in which you can, according to which you can clearly observe that there is discriminatory attitude. Discriminatory attitude is being showed by the male members of the society toward female. As a matter of fact, حقیقت یہ ہے women need good nutritious food. عورتوں کو اچھی غذائیت والی خوراک کی ضرورت ہے because they have to feed and bring up children. کیونکہ انہوں نے دودھ پلانا ہے اور بچوں کی پرورش کرنی ہے. But due to discriminatory attitude, لیکن تعصبانہ رویے کی وجہ سے of the male members, مرد ارکان کے of the family خاندان کے, women are ignored in every walk of life. زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کو نظر انداز کیا گیا. Such weak and anemic women produce sick and unnourished next generation. نتیجتاً اس طرح کی کمزور اور خون کی کمی کا شکار عورتیں بیمار اور غیر صحت مند جو اگلی نسل ہے اس کو پروڈیوس کرتی ہے, اس کو پیدا کرتی ہے. This gender inequality depicts a horrible picture of the health conditions of Pakistan and of women in Pakistan. یہ جو جنسی تعصب ہے وہ ایک خوفناک منظر پیش کرتی ہے پاکستان میں عورتوں کی خراب صحت کے صورتحالوں کا. This poor health situation also hampers women participation in the economic growth of the country. اور یہ جو خراب صحت کی صورتحال ہے یہ رکاوٹ بنتی ہے عورتوں کے حصہ ڈالنے کا ملکی معاشی ترقی میں. So
we can't deny from the reality that they can contribute and they can participate in the economic growth of the Pakistan if they are healthy, skillful, and if they are mentally satisfied. But unfortunately there is discriminatory attitude, there is inequality which is detrimental for the society. So it was all about hot first of lecture 2